Hello, Phumlani Mbabela. Kule video ndizanibonisa uba isoftware nizayifumana njani as tools. So in order ba create software funeka ube nee-tools zo-create software. So sizavula i-browser. Mna ndisebenza kwi-Mac, kwi-Apple Mac, but ungasebenza nayiphi na i-computer. Ungasebenzisa i-Mac, ungasebenzisa i-Linux, ungasebenzisa i-Windows machine, anything will do. So uzaza apha ku-Google, ne? Or you can use any search browser, even Yahoo. So to download JDK. JDK umele Java Development Kit. So uzawuklika apha ke lo SE umele standard edition. But as sihamba nale course ndizazi explainer ezinye izinto azikho necessary ba sizi-explaine ngoku. But as sihamba si-develop ndiza explainela because uJava une-versions ezi-different, but sizawuthatha lena in the meantime. So uzawuklika apha ke ku-download ne, and then funeke u-accepte i-license agreement. Yabona le ndawo funeka uklike apha, and then mna ndisebenzisa i-Mac OS, Apple Macintosh. La OS kumele operating system, Apple Macintosh operating system. I-size ye-binary lena 247.06 megabytes. So this is the file I want to download. So I'm going to click here, and then uyabona apha it's downloading ne. Ndizayikhansilisha le download because I've already downloaded this. So sawuthatha ke i-JDK, your Java Development Kit. Le software lena ile software iza kunceda for ucompile i-Java code and uyirane. Enye tool esizayisebenzisa yilena Eclipse. So uzaya kwi-search engine of choice uthi Eclipse downloads. So here sizawuthatha lena Eclipse Oxygen. There's different types of Eclipse. It doesn't really matter which one you take, but try to take the latest software. But because of the latest software, it's still fine. Anyone will do. So click up to download, and then your Bona app is out. Okay, terms and conditions. I think say click up. If bangaba I start, and then we click up, but I'm download to start. This I cancel the download because a software send this download already. So I'll click up, I'll cancel, send this download already. So this software zam zikle folder. So ndino Eclipse nanko Eclipse wam apha nansi i-JDK. So normally any software by executable eyakho izawuthi .exe. For instance, ba usebenza kobuntu izaba not .deb for Debian. But it doesn't matter what you have, you just double click it. Xa double clickile ke ngoku izavula i-installer. Kwi-installer yakho mna nantsi yam installer, but ku-Windows iza kubonisa into you're gonna see what's gonna happen. Ku-Windows izavela ilo hlobo, ayizuvela le nto. You're not gonna see this in Windows, it's just gonna open like this. From here you just go next up until you finish. So by doing that next, you're just gonna accept the defaults. Accept the defaults as an application. It defaults means bangaba aba bantu benzela application bayayenza ne le JDK bayenze oqaba xa beyipackageayo bayipackage ne defaults, meaning izawuchoose choose the best options. You don't have to play around with it. And then we understand abantu xa i-defaults means ba kuzawuba options efuneka uziselectile. Each option is going to have a default. Xa beyipackageayo baza kuchuzela the best defaults ozawusebenzisa. Akho need ba play around with this. So you go next, yabona, continue. Izawufuna i-username ne-password yale computer ufuna installer kuyo. Lena bayi-username ne-password nako Windows izakwenza le nto. Ku-Linux izayenza le nto before ivule i-binary yakho.
uzawufaka le email i-password ye-user yakho. Yabona igqibelo installer and then ndithi close and then move to trash. Ndigqibele ngale lanto. Okay, maybe I should keep it. Okay, it's fine. Masijonge lena ke ngoku eyesibini. So lena yi-Eclipse lena, yi-Eclipse IDE. Eclipse ligama layo, but the type of software is called an IDE. IDE umele integrated development environment, meaning i-environment obhala kuyo software, indawo ne, i-application obhala kuyo software, and the application iyaconnecta to other systems. For instance, xa ufuna ucompiler awubhali command, xa ufuna ucompile software, xa ufuna urana awubhali command. Le software iza kunika i-icon, le IDE iza kunika i-icon, uklikhe lo icon irane, okanye uklikhe lo icon ucompile, uklikhe lo icon ukline, or kubekho i-task oyasanele kuyo. Imandi ke le software because iyanceda kakhulu in terms of ixesha, ukonga ixesha xa udevelop isoftware yakho, instead of bangaba use i-notepad. Uzabona at some point sizawudevelop isoftware sisebenzisa i-notepad, uzabona izawuba painful njani, awuzuyithanda, izawuba buhlungu. But it's just ndizawuyenza loo nto leyo just nje unibonisa uba akho need uba ube ne-IDE, but xa une-IDE usave ixesha, iba quicker into. So instance if bendingasebenzisi i-IDE apha, inoba ividiyo enye ibizawuba yi-1 hour, but ndizawuzama iividiyo zam zibe ncinci. Enye into ezanze ziba ncinci le nto bangaba sizawusebenzisa i-IDE. IDE izasinceda sisave ixesha lethu. So siza-extracta le nto ke ngoku lo tar.gzip imeans bangaba le nto yi-archive file ecompressiweyo, meaning uba yi-package ne icompressiwe. Uzawuva kuthethwa ngozip. Xa noku-Windows izawuthi .zip, xa ku-Linux izawuthi .tar.gz, or it can say .zip, but lena yi-archive. So sifuna uyi-extracta le archive. U-extracta ke siyayi-inflate ke ngoku, siyayivula, sifuna le nto ipha ngaphakathi kuyo. Le nto ipha ngaphakathi kuyo yile software siyifunayo. So ndizawuvula ke ngale archive utility. Ungasebenzisa neyiphi na utility. Yabo ndine-utility ezingaphi, ndino-7zip, ndino-ra extractor, ndino-unarchiver, but ndizawusebenzisa le default yam. Boom. So uyabona ke kwenzeke ntoni ne, ivulile, uyabona ithini, yi-installer lena. So ivulile, kukho i-application apha, le application yi-installer. So ndiza kudouble click ke ngoku le installer. So iyavula le installer. Okay, ndiba excited ngoku. Yay. Patience is a virtue. Okay, cool. So iniki options ke ngoku apha ne, ba ufuna uinstaller ophu Eclipse. O-Eclipse bane-different categories. Kukho lo Eclipse for Java developers, kubekho lona for Java EE developers. Lona ke sizamsebenzisa, so uyigcine le application because lona sizamsebenzisa in the advanced stages zale course. As you developer, as you trainer, uzaba strong, and then siza kususa ke ngoku ku-standard edition, siza kusa ku-EE. Ku-EE kulapho ke ngoku uzabhala khona i-applications ezi-interesting, like ubonile mos like uTender for Sure. If buyajonga ku-previous video, ikhona enye application endiyibhildileyo, ndiyibhilde ngo-EE la application. Kubekho lona ke ngoku Eclipse for C++ developers. Lena sizawuthatha kulena on a different course. Nalena is going to be a different course. Nalena is going to be a different course. We're not going to touch on this one, on that one. Basically, into endiyithethayo ungawari ba ezinto zimentioned on as sihamba uhamba nathi. Le nto yijeni le nto ye-programming. As uhamba nathi siza-unveila ezi tools bazi-mentioned on. But at this point in time, when you're interested kulena, Eclipse for Java developers, you're in a Java course now, so uzawuklika apha. Uyabona ke ngoku izawuinstallwa phi, installation folder. This is a default, so they will always try to get to the best defaults. That's what's nice about it, the installers. So ungalanto kungapaniki, or but ungayitshintsha le nto, le path uyifake kwenye path, but mna ndizayigcina le path. And then did it install.
izawufuna ke ngoku ndi-accepte i-license agreement. Ezi software zi-free, zireleaswa under i-open source technology. So kumandi uba uzifunde izinto, uzi-understande, but xa une-chance you just go through le license agreement nje uyi-understande. It's always good practice uba xa ufayina, because ngoku ndizawuaccepta apha, funeka u-understande le nto i-acceptayo, but in the interest of time now andizokwazi uyenza le nto because ndifuna ukugcina le video incinci. So ndizawuthi accept, iya-installa ke ngoku. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Okay, but that's about it now. So into endizawuyenza ke, yazi ndizawuthini ne, ndizayicima le video apha because ndihighlightile igist le nto sifuna uyenza, yabo. So ndizayicima le video and then into eza kwenzeka ndiza kubona ke kwenye i-episode for uvula ezi tools, uba sizazivula njani, sithini, yabona bakubethwa baphi and stuff, zikhipha bamawathi. Thank you a lot. Stay tuned.